Madume ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Ke a dumedisa. It's a wonderful morning. Letšatši le botse, letšatši la botlhano, letšatši le ka lona e le go letšatši la go gopola go bapolwa ga Morena Jesu. Ke rata gore mesong ya letšatši la nase re ye mmogo re tsene lentsweng la Modimo. Ke a tseba gore ga ona motho ya thoka go lentswe la Modimo. Ka ra maemo re thoka lentswe la Modimo, ka ra maemo a go fapana lentswe la Modimo le a thokega. Ka ra maphelo a rena o na le letora le ile gore le o ka nwa metsi, le o ka nwa metsi a mefutafuta, le o rekiswa o ka seke wa kgona go tlosa letora leo, ka gore letora leo le tlosa ke lentswe la Modimo. O na le tala yeo e se be go tala ya dijo, e be go tala ya go thoka lentswe la Modimo. Bele letšatši la nase le e ka ba phoso ye kgolo kudu e o ka keteka letšatši le o sa tsebe gore lebaka ke eng, gore letšatši le ka gare go lona o direileng ka gare go lona. Ke ka lebaka la mesong ya letšatši le la nase ke rata gore re bolele ka Kriste, re bolele ka Morena Jesu a lekoteng ya sefapano, re bolele ka Morena Jesu e ba mo bapola. Re ile go bala mesong ya letšatši la nase bukung ya Johana chapter 19 re bala verse 28 re ile go fihla ka verse 30. John chapter 19 re ile go bala verse 28 ra fihla ka verse 30. John chapter 19 we read verse 28 unto verse 30. E ka re Modimo a ka go thusa, Modimo a ka go šegofatša le mesong ya letšatši la nase. Ke rata go bala ona mangwalo a ke setse ke boletše ka gona. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scriptures might be fulfilled, said, I thirst. Now a vessel full of sour wine was sitting there, and they filled a sponge with sour wine, put it on hyssop, and put it to his mouth. So when Jesus had received the sour wine, he said, It is finished. And bowing his head, he gave up the ghost. Ngwaneso, re bona taba ya Morena Jesu a fitlhile Golgotha. Ge a fitlha Golgotha, lentswe la Modimo le tlhalosa gore mo leetong o be a bethilwe, o be a elela madi, o be a sa lebelelei. He, Baebele e tlhalosa gore basadi ba be ba mo setše morago, ba bangwe ba bo ba sepela le yena nakong ye boima yewe, we don't even hear about them. Ba be ba gometše morago ba se gona. Baebele e tlhalosa gore o be a bethilwe, o ya le ka molao wa Baroma, he motho a sentše goba a pharwa ka molato wa go tshwana le wo, o be a fiwa 39 stripes, o be a bethiwa makga a lekana 39. So Baebele e tlhalosa gabotse gore go be a sa lebelelei. Morena Jesu a tshwane le yo re mmonago godimo a ditshwantšho, mara Jesu yowe go be a sa lebelelei. 39 stripes tšewe ba be o ba mmetha ka tšona, ba be ba dirile khati goba ba dirile samboko ye ba e bitša gore ke cat of 9 tails. E be e na le meetwa ya go lekana 9, e be e na le matšaratšara e buleile, e na le meetwa eo e be e dirilwe ka dilo tša go ka re ke marapo. E ba betha mmele wa Morena Jesu, marapo ao a be a ngwathantšha dinama, mo a betha wona o ba o welela madi. Makga a o lekana 39, re apa ka di-stripes tša o lekana 300 and something tše ba be o ba mmethile a sa lebelelei. Re seke ra lebala gape gore tlhogong ya Morena Jesu ba be ba dirile meetwa ba bea godimo a tlhogo ya gagwe. Go be o le bothoko, go be o le boima, go be o thatafa, ba mo rwesa sefapano ka gare a dipeine, ka gare a welela madi, ka gare a o se lebelele. Ba sepela le yena leeto la o leba Golgotha. Baebele e tlhalosa gore he ba fitlha mo Golgotha ba mo bapola Morena Jesu. O o ina le disenyi, yo mongwe wa o senya ba mmea ka thoko, yo mongwe wa o senya ba mmea ka thoko, mara Morena Jesu ba mmea bogare bja disenyi tšewe ba mmapola.
he ba mo kokotela sefapanoni ba bethelela dipikiri ka ra matsoho a hawe o be o le botlhoko o be go baba motswadi ha ina le ngwana go ba ka se khotelele o bona ngwana wa hawe a ikwa botlhoko a elela madi a bethiwa ka ona tsela yeo motswadi go ba ka se khotelele o lebelela he ngwana wa hawe a ikwa botlhoko ka ona tsela yeo mara re ya kwishisha gore e be ile thato ya modimo gore leetong la rena morena Jesu a ye sefapanong leetong la rena morena Jesu a ye Golgotha leetong la rena morena Jesu a ye a re hwele ke ka baka le lentswe la modimo le re for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him shall live and not perish. Modimo lerato la hawe la mo gapeletsa hore a niele ka morwa motswala eshi morwa motswala a le noši morwa wa hawe morena Jesu ore a ye koteng ya sefapano a ya hwele mane a ya hwele nna le wena. This is love le ke lerato la modimo la o dira hore he morena Jesu a ye kwa bohloko he morena Jesu a elela madi he morena Jesu a ruiwa he morena Jesu ba tšea lekobo ya gawe ba thoma o dira matengwa ba phikisana ka yona ba betha dice ba nyaka o wina kobo yewe he morena Jesu ba mo hlobolela a sala a sa lebelele mara lerato la modimo la dira re modimo a khotelele o bona morwa wa hawe yowe a be wa sa lebelele a ikgwa koteng ya sefapano re badile misong ya letšatši ngwanesu re badile lentswe la modimo gore e re Jesu a ba botse sefapanone ba dira gore ba tle le mokhupi ba mo nwese mokhupi mo re badile wona lentswe la modimo le re ge a nwele mokhupi o ba o baba ge a nwele ba mo nwisitše morena Jesu Bible e re Jesu a welela a re it is finished. It is finished. Ke rata mantswe a ka se Greek he o bala buku o bala from the Greek translation ba tlhalosa gore he cried out and said Tatelesia 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 mantswe a gore Tatelesia a rela gore paid in full ka ra boima bona bjo ka ra mahloko ona gao leetong la morena Jesu he was silent. He didn't resist it. Ganetša he ba mo betha ganetša he ba mo hlobolela fetola e ba mo roga mara sefapano he morena Jesu a thoma go nwiswa mokhupi Bible e re a tseba gore nako e fihlile Bible e re he cried out a welela sello sa morena Jesu koteng ya sefapano a welela mantswe ke ya manyane ha o ke mantswe ya we a dirile gore misong ya letšatši ke tla ke buledisane le wena ha o ke mantswe ya we a dirile gore misong ya letšatši ke tle ke o gopotše o re hei ba o thabile ka o nwa bjala o thabile ka o celebrata o thabile ka o dira dilo tšeo modimo a sa di rateo o thabile ka tsela ye wrong mantswe ya morena Jesu ke ya gore Tetelesia paid in full ke patete enke bebe a bolela ka sepedi a le koteng ya sefapano o batla re ke patete Bible e re ka mora wa mantsua he gave up the ghost a niela moya koteng ya sefapano mara mantsua ke ya gore paid in full ngwaneso thoka o kwishisha ke ka lebaka la eng e morena Jesu a re hwela sefapano ke ka lebaka la ene he modimo a neela ka morwa wa hawe hore a ya re hwele ke ka lebaka la ene he morena Jesu a khotelela dipain tse ka moka tsona he o bala lentswe la modimo ba re ba fitla mo Jesu a ba ya o rapela gona ha thoma o fita Judas a motswara a ba a mo khisa a moatla Peter o re morena re o ka ba bjane Peter o be a tsamaya a tshwere mphaka Bibele re Peter a ntšha mphaka a ripa tsebe ya yo mongwe mara Jesu o re mo yena o re Peter this is not your battle
This is not our battle. Enkebe ke rata nna Morena Jesu ke be nka bitsa barungwa ba legodimo, ke be nka bitsa the armies of heaven to come and fight. But no, this is not the battle. Yewe re a welwa a se ntwa ya madi le nama. The will of God, the purpose of God. I must finish the course. I must finish the race. Ke tshwantse hore ke fetse leeto. Ke ka lebaka la eng Jesu a re hwela sefapanone. Lentswe la Modimo ka o bala John chapter 11 verse 25 to 26. Jesu o re ke nna tsogo le bophelo. Mang le mang yo a dumela o mo o nna le ya ka hwa o tla phela. Jesu o ile sefapanone o re nna le wena re phele. Jesu o re hwetše kotseng ya sefapano o re he re dumela mo go yena re tla phela. Lentswe la Modimo mo ke badile wona mo ke setse ke quote-ile le re mang le mang yo a dumela o mo go nna le ya ka hwa o tla phela. We have got assurance o re le lefaseng lena e le rena ba fiti, le lefaseng lena o ka dira gore re fete, o ka dira re tlhokofale. But here is the assurance, ba ba dumela o mo go nna o re Morena Jesu le ye ba ka hwa ba tla phela. There is an eternal life because of the death of Jesus Christ. E Morena Jesu a hwa sefapanone o be a re bulela lebati la hore re dumela mo go yena re tla phela. O isa ka mo sa feleng e re dumela mo go yena re crossitse o tswa ka re a lehu ra crossetsa bophiloni, re fitile ka re a lehu re tsene ka ra bophelo. We have got the assurance of eternal life. He died for you so that when you believe in him you shall not perish but you shall have eternal life. Ka mo dumela fela. Yes, Morena Jesu o hwetše nna le wena o re re mo dumela. Yes, re tla phela. E re dumela maina a rena a tla ngwalwa ka ra buku ya bophelo. O ba o se bonolo, o ba o le bothata. Moepedi wa mongwe a opelela o re it wasn't easy but it was worth it. O ba o se bonolo e be se leeto le lennyane. Dipeini tša Morena Jesu a fetile o ka ra tšona e be se dipeini tša dinnyane, but a khotelela o re a tla rekole nna le wena, a khotelela o re nna le wena e re dumela mo go yena re be le bophelo. Se sengwe gape seo re tshwantse re se tsebe ka lehu la Morena Jesu e o bala John chapter 1 verse 29 o re Morena Jesu lentswe la Modimo le re, behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Na le wena ngwanesu re be re sa tshwanelwa go bitsa bana ba Modimo. Na le wena ngwanesu re be re tshwanetswe ke gore re lathiwe. Mara Jesu Baebile re ke kwana ya Modimo ye itšea o debe tša lefase, ke kwana ya Modimo ye ihlatswa o debe tša lefase. Re dutše re nkga re sa lebelelei, re dutše re nkga re sa amuelei, mara Modimo a romela Morena Jesu gore a re hwele koteng ya sefapano. Ka lehu la Morena Jesu Baebile re Jesu ke yena kwana ye o itšea o debe tša lefase. It takes away the sin of the world. O ka lebalelwa dibe e o dumela go Morena Jesu, o ka hlatswiwa dibe e o dumela go Morena Jesu. O re Isaiah le dibe tša lena di ka khubila bokamadi, mara madi a wona, madi a Morena Jesu, madi a wona, madi a bohlokwa a ile wa falala Golgotha, a ile wa falala ka hara letšatši la o tshwana le le. Madi a wona, madi a Morena Jesu ke a gore hlatswa dibe. Baebile a ka ire is the Lamb of God that takes away the sin of the world. E morwa o lebalela o a lebalelwa, e Modimo a o lebalela o a lebalelwa, e Modimo a o lebalela. Your sins shall not be remembered no more. O ka a ka se sa gopola dibe tša hao ka lebaka la gore
Jesu uri hwetshi kotenga sefapano. He died so that he may take away the sin of the world. But the apostle, your sins are forgiven. If you believe in Jesus Christ, your sins shall be forgiven. But the apostle, we are the new creatures. The old is gone. All, behold, everything is new. We are forgiven through the death of Jesus Christ. Remission of sin. You might be sitting there and thinking, what am I sinner? I am not worthy to be called a child of God. There is a man, by the name of Saul. But one day while he was on the way, he was not killing ordinary people. He was killing extraordinary people. The church of God, destroying the church of God. Yes, Jesus. Uela fasua padimelwa aweji fasulin silare Saulo Saulo on Tomarechi Urikuena mane Arigena Jeso Yomutumariu. If you think you are persecuting the church, you are persecuting me, you are persecuting Christ. And this man, he was forgiven. Today, New Testament, many of the books, half of the New Testament, in what did you Paul? You are a serial killer. Today is a child of God, forgiven, washed by the blood. Maria Morena Jesu, au katale, urusincheine, au katale, uridivita hao, kita muhuta mam, au katale, uribatubarinka wena, but the blood of Jesus, the precious blood of Jesus. Maria Morena Jesu, agashatswa divita hao, Maria Morena Jesu, agauhatswa hape, wabicha wana wamudimo, a new name can be given. You may be called a child of God. Your sins may be forgiven, not tomorrow but right now. If you believe in Jesus, if you approach him and say, Lord, I am a sinner, I need you, Lord, I need your presence, I need your power. Oh, the precious blood of the Lamb, the precious blood of Jesus washes whiter than the snow. Maria Morena Cheso, agau shato wena, Maria Morena Cheso, agau lukisa wena, Maria Morena Cheso, aga arabu pilo behau. You can today, right now. Forgiveness is guaranteed when you come to Jesus. Why did he die on the cross? To blot away, to take away the sin of the world, to take away my sins and your sins. John chapter 3 verse 14. God decided, I'm gonna do something. Let Moses try. Let Moses find a snake and hang it on a rock, on a wood. Uri Moshe alekele diche noga litsina mutimo le rwa uwelelwa uri mang le mang yo a lebelela o noga ya koporo ye taba o ifeilwe ko teng o tla phela le morena Jesu re bala John chapter 3 verse 14 irile ena morena Jesu o ri hwetši le ena morena Jesu o ri hwetši le ena morena Jesu o ile a lekeletswa o re re dumela mo go yena we will be forgiven, we shall be healed. Our sins shall be taken away, shall be blotted. He died for me, he died for you, he can forgive you, he can wash away your sins.
a ke sa deserve o bitšwa ngwana wa modimo nna yena a ke sa deserve le go bitšwa motho madi a morena Jesu a nyaka wena. He didn't come for the righteous, he came for the sinners. A tlela batho ba ba khethwa o tletše batho ba o ba sintšego, a tlela batho ba go loka o tletše batho ba o se loke, a hwela batho ba go loka o hwetše batho ba o se loke. O dumela misong ya letšatši wa dumela go Jesu, madi a Jesu a ka hlatswa dibe tša hao, leina la hao le ka ngwalwa ka hara buku ya bophelo, leina la hao le ka ngwala. Today, this morning, today I'm assuring you o ka ba le khutšo ka hara bophelo ba hao. The other thing, he re bala lentswe la modimo bukung ya ba Romans chapter 4 verse 25, lentswe la modimo le reng he was delivered because of our offenses and was raised because of our justification. He was delivered because of our offenses. Morena Jesu a lebana le sefapano ka lebaka la masinyi a rena. Morena Jesu a lebana le sefapano ka lebaka la magopo a rena. Morena Jesu a lebana le sefapano ka gore rena re sintše because of our offenses, because of our sin. Jesus had to carry the cross. Jesus had to carry the shame of the cross, the pain of the cross. He had to carry, yes, he bore all our sins on the cross. Because of our offenses, because of our justification. Justification and so that we may be just as if we have never sinned. Justification means just as if we have never sinned. Morena Jesu o ile sefapanoni for just as if, so that we may reach a level which we may say just as if we have never sinned, so that God can count us just as if we have never sinned. Jesu a khotlela sefapano o re na se nna le wena re badiwetse ka rego a re tsebo ka dira dibe, re badiwetse ka rego a re tsebo ka sinya, re badiwetse ka rego we were born pure and forgiven. Jesus carried the cross so that today we may be justified. Le wena letšatši la nase you may be justified. Modimo a o lebeletše a ka go lebelela just as if you have never sinned. Lefase le ka bala melato ya hao, lefase le ka bala diphoso tša gago, batho ba ka o fa le maina ba o bitša le ka maina. But here is the assurance, the Bible says for our justification Jesus Christ died. O hwetše gore re bitšwe just as if we have never sinned. Mahlong a batho ba sa tseba melato ya hao, mahlong a batho ba sa tseba diphoso tša gago, mara mahlong a modimo you are declared just as if you have never sinned. He died so that we may be counted just as if we have never sinned. I am so proud to become a child of God, because my sins are counted no more. I am declared and counted just as if I have never sinned. When he looks at me, he calls me, oh, this is my son, this is my child. Because of the blood, because of the death. We are called the children of God. Those who believe in him are given the authority to become the children of God. Number the other thing, la morana Jesu ntwe bona go e re bala book ya 1 Peter chapter 1, e re bala 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. The Bible says you were not redeemed with compatible things like silver or gold, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish. Hey, Christ died so that we may be redeemed.
but we were born out of sin. Re be re le ba hawe mara re wetswe ka hara dibe. And that's why it was a fapano e be ile o re rekolla to take us out of the sin, to take us ore re be bana ba modimo. We were bought back. We were bought back through the blood of Jesus, through the death of Jesus. Likhula morena Jesu li tletse thekollo ya hao. Stop calling yourself a sinner saved by grace. Stop calling yourself a sinner. You are redeemed through the precious, the Bible says, through the precious blood of the Lamb. Abawo batho ba ba kilo ba hwelwa ke rena fela ba re kilo ra hwelwa ke rena fela ba re hwetšiwu re hwetšwe rena e hwelwa. You are declared a very important person. Ke wena motho yo bohlokwa ka o re hwetšwe ke rena batho ba bohlokwa ka o re hwetšwe. He died for us so that he may redeem us. The devil doesn't have a hold upon our lives. The devil doesn't have ownership of our lives. We are redeemed through the blood of Jesus. Asirina ba Satan rena, kirina ba na ba modimo. Asirina ba na ba lefatshe. We are the children of the Most High. We are the children of the heavenly God. We are children of the sovereign God. Rebana ba modimo. We are redeemed. Stop beating yourself. Stop entertaining conscience, guilty conscience. You are redeemed through the blood of the Lamb. Tell the enemy whenever he reminds you of your sin that yeah, you are late. I am redeemed through the blood of the Lamb. Oh, let me go, devil. Excuse me, devil. I am redeemed through the blood of the Lamb. I am redeemed through the precious blood of the Lamb. He died. You belong to God. You belong to God. That's why the Bible says our body is the temple of the Holy Spirit. Our body is the temple of the Lord. We are redeemed. He came and dwelt upon us. He is in our lives. We have got fellowship with Him. He speaks to us. He touches us. He leadeth us because we are redeemed. Uvele pride, usipile ka siriti, usipile ka mushito, leo ichwa ka ntoni ya hao, leo usipile batho ba ulibelechi. Doesn't matter what the devil has put on your way. Zamaya ka pride, I belong to God, the maker of heaven and earth. I am very special. Yes, I am chosen. I'm not an ordinary person. I'm extraordinary. Through the death of Jesus Christ. But when difficult times come, they run away. But here is Jesus. Because of me and you. Because of me and you. We are so special. We are the children of God. You are special. Yes, you are special. You are unique. You are different. Ungwana wa mudimo. Wa urile urapela. E umubicha. Uri mudimo ntuse. Mudimo autielecha. Leo sipela. Mudimo asike autluela. Asipela luena. You are very special. You are a child of God. Because of the death of Jesus. Le hula murana Jesu. Le ridirile batho. Le hula murana Jesu. Le ridirile babushokwa. Le hula murana Jesu. Le dirile ur maina arena fetoge. Le hula murana Jesu. Le dirile ur background yarena. Mudima asai libelela. We are the children of God. We are redeemed through the blood of Jesus. The precious blood of Jesus. Maria ushoga busodi. Maria ushoga. Why did Jesus die for us? It is why it was a fapanoni for our healing.
When you read Isaiah 53 verse 5, the Bible says he was pierced for our transgressions. Oh, the bicharina jadira o Jesu a hlabiwe, a selebelele, a falajwe madi. Au, Biblia sipedi ire, a tipiriganchwa, a wubushwa, a wishabushoko, yaba ukarike mulashiwa, because of our transgression, because of our sin. The Bible says he was crushed for our iniquities. Apshatanchwa. Asiwa sina lebupo, asiwa sina bubono, kaleba kaladi bicharena. Because of our sin, he was crushed for our transgression. And the Bible says the punishment that brought us peace was upon him. Oh, punishment yena. He died so that we may have peace. We have got peace with God. Stop entertaining the thoughts. God is not angry with you. God is not angry with you. Because of the death of Jesus Christ, God is pleased with you. When you come to him and say, Lord, here am I. Ke ngwana wa hao, ke betilwe ke lefase, ke ngwana wa hao. Uri musimana alle artate ko pela go mpekabelo yaka a sepichi musimana alle arianaga alle makhumo. Bible ire athoma o ja le dikolobe. In the midst of eating with the pigs, a ja dijo tsa dikolobe. He remembered. The Bible says he came back to his senses. Athoma o opola uri ngwagong wa tate ga bopape ba ja ba gipshina ga bopape ba ja ba khora o menna ke ja le dikolobe. The Bible says he came back to his senses. Uri musimana are ke tla tsoga kaya utate karitate ntshwarele ke senyeditse wena ka senyetsa le lehodimo. I'm not even worthy to be called your child. I'm not even worthy to be called your son. Yes, I'm not worthy. But the Bible says when he approached the gate of his father, upapa ba mona ba motsiba ba bona riola ke ngwana wa ka ere mo papa ba re mothabeleni nku ya unona munyakeleni kubo le moapese munyakeleni lieta le moapese. Oh, bring back the identity. Today we are called the children of God. We are identified as the children of God because of the death of Jesus Christ. Because of the death of Jesus Christ. Stop beating yourself up. Stop blaming yourself. Yes, who did it be? But now you are a child of God. You are forgiven. You are washed with the blood of Jesus Christ. The Bible says, let there be peace in your life. Let there be peace in your family. Because Jesus died for us. He died for us. He died on the cross. The punishment that brought us peace was upon him. And by his stripes we are healed. He went to the cross so that by his stripes we may be healed. Yes, it was for our healing. It was for our deliverance. It was for our peace. You don't have to die. He died for you. You don't have to punish yourself. He was punished for us. You don't have to curse yourself. He was cursed for us. Yes, the Bible says, cursed is the one who hangs on the cross. We are redeemed. We are delivered from generational curse. Stop blaming yourself. Stop saying, I belong to a family of the Sangomasa. I belong to a family of the ancestors. You are brought out of the curse. You are redeemed from the curse. Ya o rapela midingwana, ya o rapela maselo, ya o rapela majepe, ya o rapela tsewolo, ya o rapela dibudi, ya o rapela dipofolo. Ai odimo a bophelo ba gago. You are a child of God. Ngwana wa modimo. You are redeemed by the blood. Wena ngwana wa modimo o rekilwe ka madi. Madi a morena Jesu, madi a bohlokwa. Ka bakela o misong ya letsatsi ke re gopola o gwa morena Jesu wena gopola hore oh e be ile namane
e wena Jesu o nkgwela e be ile nna mane e wena morena Jesu o tlaiswa ka lebaka laka e be ile nna mane e o nkgetha ka hara lefatshe. I was not worthy, but thank you, Lord. Ke a leboga Modimo e o nkopotse. Sometimes we boost it because we think we are righteous. Let me tell you, if you can think about the death of Jesus, you will know that it's not about your righteousness. Aska bakela re wena o lokile, aska bakela re wena ke wena mokethwa, aska bakela re wena o tshaba sebe, mara nka bakela matla awe morena Jesu I know wa sia go tenya sefapano. When he died for us, we ile wa robea dintho ba ebile le ka ra kereke le sila le be le dira hore ba priesta ba tsene ka kerekeng le ba thibele ba ebile re la khawa ka bogare. We are brought closer to God. Today o bitsa Modimo o le ongwe le ongwe. Today there is no limitation. Wherever you are, you may call upon God and God will hear you. When you call upon Jesus, the name of Jesus is powerful. You will make a way when you call upon him, because ukawile ntho a re sa le khole le Modimo a o sa thoke ya moprista rena re fune matla our approach the throne of God and call upon God for his mercy. That is why litsula Modimo le re tleme go yena, yes, in our times of need, so that we may find grace and mercy to help us in our time of need. Re tleme go yena. There is no need for a mediator. You are when now feel the right and the power, the authority to approach the throne of God. You may approach the throne of God and say, Father, I heard that I'm your child. I heard that I'm forgiven. I'm approaching your throne. Give me peace, Lord. There will be an extraordinary peace. Kucho ya usilekanche. Utawa ore ukawile ntwayenwe utseni ntwayenwe karabu pilobaga. I am a new creation. I have got the new nature. I'm no longer like before. Ginali sesingwe ginali le tabo le fase le gasofe le tabo le fase le gasofe kucho. But Jesus Christ, he will give you peace. Alice Fabanoni, or it is finished. It is finished. I want you to declare today, how it is finished. I will no longer suffer. I will no longer suffer because he died for me. I will no longer curse myself. He died for me. I will no longer count myself as a sinner. I can now. I salin na wa give tibelete kama na ugarim asina wana wa Modimo gihwete se fapanoni uhwetwe kotenya se fapano. All these pains he endured them. Orenale wena na asi erita pele ya Modimo rikipone rile bana ma Modimo rikipone rile ba Kriste. We belong to him. He died for you to wash you. Oh, be assured. Now go na Jesu abolela ariteteleshia paid in full. Gipatete Bible there was darkness all over. Oh, the fasla shita wema ubona muramuto aihwa kotenya sefapano. Le fasla shita ukotelela ubona muramuto aihwa kotenya sefapano. What manner of death is this? Utlogofeji batho ba bantshi asanga wa ba le swiswi. Utlogofeji batho ba bantshi. There was no sign ya o bontsha utshana le yena. Mare o ihwa muramuto e o ihwa morana Jesu le fasla shita ukotelela because he was buying us back. You are special wena. He paid in full. Upatete Murena Jesu. Upatete Murena Jesu. Sipila ugeputa uri. It is paid in full. I belong to God. It is paid in full. Upatete Murena Jesu. I will no longer be ashamed. I'm gonna go out. I'm a new creature.
I'm a child of God. I'm born again. Ke rekilwe ka theko e kgolo ya madi, ke ngwana wa Modimo, because the price has been paid. O patete Morena Jesu, o repaid in full. Alinkoteng ya sefapano, o repaid in full. The devil will not allow you to know that it has been paid in full. The devil, in fact, is under our foot. We are more than the conquerors. We are victorious. Weapons will be fashioned, but no weapon will prosper. Satan agadira magali kamuka, agaposa magali ya malwechi, agaposa magali ya meliko. We are more than the conquerors. We shall prevail over, because he paid in full. He paid in full. He paid in full. Take your time today. Unotena kakamurinya hao. Urumudimukia lebuga. Upatete. I don't deserve all these things. I don't deserve such manner of grace. I don't deserve such blessings. I don't deserve. But just because he paid in full. No. Utapela. Uriabone muwaka. Utapela. Urikimuchiemo. Kimuisemo. Utapela. Urikimushatuse. Utapela. Urikimuisa. You are here because he paid in full. Today, take your time to acknowledge the death of Jesus Christ. Acknowledge the death of Jesus Christ. He didn't die in vain. One of the good days, he will be coming back to take the church. Uabuya Jesu, utlonchi akereke, uamadi mabi, au Samuel Muela, na we salawona, uamadi mabi, au Samuel Mueli, na we salawona, au Morena Jesu, utlonchi akereke, utlonchi abanaba hawe, baba chenu na goye, bari Jesu, riau amuela, Jesu, we separate ourselves from the world. We separate ourselves from worldliness because we belong to you. We are yours, Lord. Bible ire abu ya rilo ko panaliena rilo swana liena urjoana riserilo swana asiesu sa bonagala mara muthatswelela rilo ko panaliena is coming back. Oh, he's coming back. Be ready for the coming of Jesus Christ. Be ready for the second coming of Jesus Christ. Eba wa muamuela kelitatina lebutilena la wa muela Morena Jesu. Eba wa muamuela kelitatina lebutilena la uri Jesu. You died for me, my Lord. I need you in my life. I need you in my life. Kia ushoka Morena Jesu. Kia ushoka Mudimo. Eba wa muamuela kina kuyabutiena ya uri Jesu. Madia hawo afaleji kotenya sefapano uri unhlatswadibi. I need you today. I need you right now. Uka lina la hau likangwalwa kara buku ya bupelo. Lina la hau likangwalwa wabichwa wana wa Modimo. Muamuela. I want to pray with you this morning. Kinaga urapela luena. He didn't die so that you may die. He died so that you may inherit eternal life. We may die at any time. But there is an eternal life. When he comes, the problem is ukasina mele pesi yau ya doroponi usina chelete uba usina tiketi. Is either unali chelete ya upatela uba unali tiketi. Lili wodimoni ukasitsene heu Samuel Muela Morena Jesu. Lili wodimoni ukasitsene heu Samuchia belo ka Morena limupulusi kara bophelo ba gago. Maybe before I pray kina ka no bolela ka Morena ba Modimo fela ke mo ka ke rapele ukasitsene le wodimoni. The ticket to heaven, the ticket urubele access ya utsena kara le wodimo. Accept him today. Muamuele li hold. Muamuele. Ekibala buku ya kutullo
ere wa bulwa dipuku yo aka khumana o leina la hawe le sangwalwa ka ra buku ya bophelo a jiwa a latlhelwa ka ra bodiba ba mollo o wa madimabe wena e o ka khwa o sa moela morena Jesu o wa madimabe wena e o ka khwa le fasting lena o sina morena Jesu muamuele na go isa le wona e o muamuela leina la hao le ile o ngwadiwa ka ra buku ya bophelo Bible ya ka ire e modira dibe ka uthia a sokolowa o ba le lethabo ka ra le odimo amuela ore you are a sinner kibe kia o laola kibe kia o busa kibe ko lisa dilo tseo o fetsa o ke tshola kibe ko lisa dilo tseo o ru ke tibeletse o se tsebele ore na ka ba o di bana kibe ko lisa dilo tseo na gwenwe a o khone lo tseba ore masheleni ya hao o dira eng ka ona ka lebaka la ore o berekela khibe a o be le direction a o bone gore ya kae a o na pele le morao ka lebaka la ore o busa ke khibe ke dile ore o sebele semelo you lack character ka lebaka la ore khibe ke laola bophelwane bja gago mara Jesu yo ke bolela o ka yena he can bring a new nature a new character a new name bophelo ba hao bo ka fetoga wa ba le semelo se seswa batho ba o ya ba makala ba re a siena ya yona ba bangwe ba re ke ena o ka re o tsena kereke o ka re ke mzalwane o ka re ke ngwana wa modimo bangwe ba re ese re to bona mara le odimo la ba le utsweri le odimo misong ya letšatši le odimo le ka o tshwara ke bolela ka tsela yewe a ona madi le nase ya Jesu a ka tlhatswa dibe tša gago yes yona khutso e ka ba ona bophelwane bja gago e re ke fetse borena bja morena Jesu the lordship of Jesus Christ o bona Jesu a tsoga the day ya tsoga ba ke tswalletše ka re ya kereke ka baka la o tšhaba Bible e re Judas o re a mmona a re morena my Lord the Lord borena ba morena Jesu ke bofe he re bolela ka borena the word Lord ba re ke Adonai in Greek Adonai means the master. In other words, Jesus has to become the master. When you are not the master of your own life, when you cannot be righteous on your own, you cannot do the right thing on your own, you need the other power. You need the other power. You need the intervention of the divine power, the divine authority to be upon your life. When Jesus becomes your Lord, you don't do as you wills, but you do as he wills. You don't do what you like, but you do what he likes. Iba morena, ki ena a o sipidisa, ki ena a o laetsa, ki ena a o laula, re toka o laulwa. Ba bangwe batswadi ba rena ba paletše ko re laula because re na le ID re godile, but you still need the power that has to reside upon your life and make you a unique person, a different person, and that power comes with the lordship of Jesus Christ. Batho ba bantši ba pholositšwe ba tsena kereke mara Jesu a se morena maphelo a bona. Batho ba bantši kereke ba tsena mara Jesu a se morena bophelong bja bona. O bona ka ge ba traile ba phaparega ba sena direction, o bona ba phela bophelo bja solanka motho wa ona a sena taba mara a tsena kereke because Jesu a se morena bophelong bja gago. Jesu e le morena o bolaya mekhwa ka moka ya nama, o bolaya di-fruits ka moka tša nama, o bolaya mekhwa ka moka ya o se tsebaletse, o bolaya mekhwa ka moka ya o se kgathe modimo because now Jesus, he becomes the Lord. He becomes the Lord. He becomes the Lord. May Jesus become the Lord in your life. He died so that he may become the Lord. O phela haka ke Kriste, o haka ke lekhumo, ha ke mantswi a Paulo, because Paul understood the lordship of Jesus. Whenever I live, it's not I. He said, the life I now live is not I, but it is Christ. Ke Jesu, the lordship of Jesus Christ. Aba ubicho rawa talefa ili kabaka la ure Jesu ke morena, Jesu wa busa. Aba sabona wena babona morena Jesu, aba sabona mikhwa ya hao babona mikhwa ya morena Jesu. Your character is lost, your character has been immersed in the blood of Jesus. Kinyaga urapela misong ya le church. You need him as your Lord and Savior.
ntho ba rena le batho ba bagolo ba o se wole rena le batho ba bagolo ba o se wole. If you don't have Jesus as your Lord and Savior, taba yewe ya o thoka borena ba morena Jesu aina taba uri you are old or you are young. Even though you are old when it comes to years, mingwaya o tlatsa matsogo a mantši, but if you lack the lordship of Jesus Christ, o tlodi a dilo tsa o se wole tsa o bontšha o ka re a o a gola ka lebaka la gore o sena morena ka gara bophelo ba gago, o sena yo a busa o ka gara bophelo ba gago. He wa moela morena Jesu, you will reach the level of maturity, acting like a matured man, acting like a matured woman, acting like a matured young man, acting like a matured young sister. Uli mureneng mara batho ba makala ore ye mikhwa ke efe. Let me give you an example. Bible re Jesu o ile atimela for 3 days, atimetše for 3 days, batswadi ba ba monyaka ba sa mokhumana mara ba mokhumana. Bible e re ba khumana ile gore he was among the high priest. He was questioning them. The Bible says they were even astonished. The type, the kind of maturity, the same maturity, the same that Jesus had, you need it in order to dwell among old people and shock them with the level of maturity you have. Because you have Jesus as your Lord and Savior in your life. You need Jesus as your Lord and Savior in your life. He died for us today. Let us not make a mistake of celebrating this day somehow. You are there. You are saying, Lord, I need you. I need you, Lord. I need you in my life. Wherever you are, Maria Morana Jesu Kiao, Maria Morana Jesu Kiao, I'm praying with you. Rapela le naun salamorao. Morana Jesu, misonya le chachi, kita pele ya hao. Oh, kiata mudimu, kiati koko becha, kiati niela. Lord, kikuile lintsui la hao, kimudira dibe. I ask you today, itakara bophelo baka ntebalele dibichaka nhlatswe ka madi ya hao khwatha bophelo baka. Cleanse me, Lord, with your blood. Cleanse me, Lord. Let my name be written in the book of life. Kali ina la Jesu kiati gogobecha kiati niela kibe ke backslide ke buetši morao mara nasi mudimu ke buelelana le wena ntibalele dibitaka nhlatswe ka madi ya hao kali ina la Jesu mphe khutso mphe lethabo ka ra bophelo baka ke a o leboga ke leboga pholoso ka leina la Jesu. Amen. May God bless you. Thank you everyone, servants of God. Ke leboga le khonna go tsena e bane le tšatši le le botse la o keteka lehu la morena Jesu. Amen.